Good morning, everyone, and welcome back to the class of 3201. As I said earlier, that today we will be taking 3201 in the slot of 3205, since we'll lab work for 3205. And sorry for the delay. So after this lecture, I will ask you about if you had any question or if you had any issues while completing the previous lab of 3205. In that way, we can save our time and we can get over with everything 3201 and 3205 of today's topic. Also, before I begin the class, I would like to say that next week you will have your class test, 2 class tests. One is for 3205, which will be held on Tuesday, and one is for 3201, which will be held on Thursday. So of course you will have some time to go through the materials that will be the syllabus for these class tests. So the syllabus or the materials that it will cover, I will let you know by this weekend or maybe even this evening, so that you can review them. Okay, so let's begin. Last week we didn't really talk about coordinate system. Rather, we had a demonstration of how coordinate system is important in GIS. Also, I would like to go. I would like to read one article published in Pratham Alo yesterday. Okay, so give me a moment. I think I have the link of that article. I'll simply put it on the chat box. So that article is very relevant to today's topic. Why? Because that article talks about the unavailability of data and the errors in data which are generated or which are for Bangladesh. So that article complains or points out that in Bangladesh we do not really have much of data, especially if it comes to geospatial data. And not only that, these data, they are filled with errors. Okay, and why is that? Because there are no experts, I mean, in data collection. That means those who are experts, they are sitting in the at the mid level of the job position. So at the root level or at the ground level, who are collecting the data, they do not have enough experience, or they do not have enough expertise of that subject. As a result, we get some problems in locations. Okay, so and how do we get these problems in locations? Because we do not really have any set coordinate system, or rather the data collectors, they have no idea, or they have limited idea about coordinate system. So since they have very limited idea or they have no idea about coordinate system, so what happens is that when they collect data, some errors are getting added up to the data. Okay. So give me a quick moment, find it. Yes, so after this class, go and read it. It will take 3 minutes tops. Okay, and you will find that
the main idea of the topic is very much related to today's class. So this article is also important because it points out the idea that the SPARSO, the only space agency at the government level or national level that we have, is sort of inactive. It does not have any activity. Okay, so I actually reminded the author about that when he came to one of the webinar arranged by Dhaka University, and I asked that question, that what do you think that the SPARSO, just like in other countries, for example, NASA or ISRO, plays the pivotal role. So what is pivotal role? So pivot is the zenith, the top, okay, and you know what's role. So these space agencies, they are playing pivotal role in space science as well as spatial science. And when we come to our country, the SPARSO seems to play no role whatsoever. And what is the reason behind it? And how can we play? I mean, the citizens can play some role so that the SPARSO can start playing its desired role in the space science or spatial science. So in that webinar, he replied saying that it's very sad because the ISRO, the Indian Space Organization, was actually established after SPARSO, and SPARSO was the one. I think I already shared the link of that webinar to you in I think a month ago or a few weeks ago. So he was saying that the SPARSO was the first space agency to be established in South Asia. However, it's the one space agency who is the most inactive in South Asia, and that's very true. So, for example, the Nepal, now the country Nepal, the very small country who used to give their students scholarships so that they can come to our country and have good studies or better studies in some ways. So now the citizens or the government of that country is sending optical satellites to the sky so that they can have better monitoring over their country as well as the global monitoring. Whereas we haven't got any optical satellite up in the sky. And also when we send our Bangabandhu satellite, the citizens as well as most of the officials were confused whether it's an optical satellite or communication satellite. So there was very hazy the idea of the satellite. What will it do? So at the end of the day, we found out that it just broadcast signals. I mean, TV signals, radio signals, etc., the communication signals, which might be handy for TV channels, but not handy at all for the researchers or those who are interested in Earth observation data. So at the same time, I would like to point it out to you that ISRO, the Indian Space Organization, actually sent their first satellite in 1986. So there you go, the difference between our neighbors and us. And I think now you understand why I was asking the questions, the bunch of questions that I asked you previous week, because that is the difference between us and them. That's why Nepal has developed EasyMood. So, and they have developed expertise in Google Earth Engine. And if you have attended DMF's webinar, the third webinar day before yesterday, you have heard that our government is not ready yet to publish data, let alone geospatial data. The government is not ready. That was the statement of the person who is now closely working with government. Okay, so, and why are these differences? Why do we have this gap? It seems like we are stuck in some place of the history at some time of the history, and the difference is that our people, they are not really learning. Okay, and why are they not learning? Because they are taking the other path.
Okay, instead of learning, they're doing something else, cheating, etc., etc. As a result, when you are going to a good position, you cannot contribute because you know nothing. You are a Jon Snow. So anyway, so have a quick read to this article after this class. Many things, why coordinate system is important, how will be very clear to you. However, take note that in this article, whenever it talked about coordinate system or coordinates, it used the Bengali synonym of that. So the Bengali synonym of that is স্থানাঙ্ক. তার মানে কোঅর্ডিনেটের বাংলা হচ্ছে স্থানাঙ্ক. Okay, so etc. It also point out one important thing, saying that the information that which we do not have in our country, the other countries, that means the foreigners, they have that information. Okay, so that is very important. The foreigners have that information. Okay. I will give one quick example, then I will go to Sadman, or because he raised his hand. So one quick example is that tree height is very important, as well as how your ground information or the ground formation looks like. So when I went to NASA for my fellowship, I found that they already calculated the tree height using different data, using Tandemix data more specifically. So Tandemix is a radar satellite. It's a commercial satellite. And in our country, we do not have any information about tree cover. We do not have any information about tree height map. Okay. So what NASA did, or that team did, was they did the all calculation. They took the all basic data to them, and what they gave it back to us is just a map of tree height. Okay, just a map, simple map of tree height. So it's sort of like, I have the shape files. You already know what is shape file. I have the results of analysis, but then when I'm giving you the product, I'm only giving you the map. So this map, you might use it at once, or you can use it one time. But in future, if you need to update this map, if you need to manipulate the data to find more information, you cannot do that because you have only a single map. All right, so that's why, I mean, very subtly in this article, it says that that is what's going on. Okay, yes, Sadman, now. Sir, as you are talking about the satellite and the other space agencies and GIS, sir, in our country, we are lagging behind for some few reasons due to the policymakers, actually. Because to some extent, policymakers don't want to give us the data. Particularly, I would rather like to add this thing. Near my home, there is an area, like it's near Keraniganj. It takes almost 10 to 20 minutes drive. So what happened there is that the member of parliament, he actually took land from the Buriganga River, and he is developing an economic zone there. So if you use any kind of technique or satellite and other stuffs, what will happen is that those person are going to give some obstacles towards you. They are going to throw some questions that is it viable, is it something like that. Eventually, his supporter was one of the faculty members of AIUB. So I asked him that why are you supporting this person? So I had a map in Google Earth Engine that it was showing that that area was actually filled up. So I showed that image. The particular area which is owned by this member of parliament actually not owned by him. It's the land of the river. Here we should have the river, and this is the major cause of waterlogging because we have less space. But then he said that how could you say that there was water if BIWTC or BIWTA doesn't say that there was no river, there was land there. And many of the people, many, like not only
like in Bangladesh, many of the people who are educated or who are in the higher position, if I'm talking about BUET or if I'm talking about any other university, some of the faculty members are actually helping those political leaders, which is the misuse of knowledge actually. There is, Yes. yeah, it's happening and it's happening very badly. Yes, thank you for the input. I do agree. I do agree. Even I do take the blame of the faculty members because I know the case between what happens about development in the Bosundara, I mean the Bosundara RA residential area. So there also one faculty member from BUET went there and said that it's not wetland. So the developers group, they can, make development here. Whereas by definition, or to us, even today, we think that that's wetland. So they are filling up the wetland and building the houses. So yes. So where is the problem? The problem is morality, and not only with the government officials as well as the faculty members and other experts. They also have issues with morality, and that reminds me of a one of my encounter with a graduate from France. So she was telling me that when she was doing her high school, they were talking about philosophy for 3 hours each day, almost. It was 3 hours each day or something like that. I mean, they were having a philosophy class almost sort of every day, and they had to discuss many aspects of philosophy, okay, and which is very much lacked in our country. So as a result, we even do not know what philosophy is. So we think that philosophy is problematic, philosophy doesn't matter in our life sometimes. So we sort of, there is a saying that ignorance is bliss. So we have that bliss, we ignore, we deny, and then we say that everything is fine. So it's just like that. Um, People ignore, people say that, okay, if I say that it's not wetland, what's going to happen? Nothing is going to happen to me. So rather I should take the money, or I should take the benefits or advantages that they are offering me. But they are not thinking, or they are not realizing that, okay, your life will be over in next 30 years, but your the offsprings or granddaughters, grandsons, grandchildren, they will live on, and they have to live in a world which you have, or which you are shaping for them. So as a result, if there is no wetland, then there is that the diversity is getting lost. And if you want to know how diversity is very important, you might go and have a look in David Attenborough's latest documentary released in this year. So, and he focused on one thing particularly, that's the diversity. Not diversity of the people, but diversity of everything, diversity of the trees, diversity of the animals, insects, everything. Okay, everything is important. So, yeah, that's one aspect. Yes, there is corruption. And also the one that Sadman pointed out, that Sadman found out that there is water from satellite image, but then from BWDV data or some government organizations or agencies data, it says that there is no water, there is land. And similar thing also mentioned in the article that I shared. It says that in some area, it says that there is river, but if you go there, there is no river, it's land. And in some particular area, it says that there is no river, but then there is actually river or water bodies. So people are taking advantage of that. It's also mentioned in this article. Okay. At the same time, I would like to share one more experience. So I went to UMD, University of Maryland, for one quick seminar. In fact, I spent my first month of fellowship in UMD Geographical Sciences Lab. So while I was there, I was attending a seminar, and in that seminar, if you have searched Professor Matt Hansen or Global Forest Cover Change, okay, so they developed this global forest cover change or global forest cover monitoring based on Google Earth Engine. So I was sitting with them, and they work with USAID,
than FAO. And they give lots of trainings. They are more interested in the Himalayan region as well as Bangladesh, etc., etc. So at the end of the presentation, they were talking about the foreign activities of the projects. So in the foreign activities of the project, they were saying that when we went to Bangladesh, we faced a difficulty. Difficulty is that we want to train up people, but it's very hard to find any people who have basic idea of GIS or remote sensing, more specifically remote sensing. And so it seems like there is no expertise, or there is no people who had studied remote sensing in Bangladesh. So as a result, what government wants, or what actually they want, is that you do the work and we will follow. So what I mean is, you do the work. What I mean is, you do everything for us. Okay, you do everything for us. We will just sit and watch, and so as a result, you will keep doing it for us for indefinite time. Okay, so তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এখানে অফিস থেকে এমন ভাব মনে হচ্ছে তারা বলছে যে আপনারা আমাদের জন্য কাজগুলো করেন. So that means if there is a forest monitoring system to develop, you always have to, that means you are asking these expertise, these professors from UMD, please go ahead and develop the system. Okay, we will only be using the system. And similarly, for maintaining that system, please come back and keep maintaining that system. And also, here is also another problem. So I told them that there is no expertise. That's not true. There are expertise, but since you are working closely with the government, and it's a body, it's a governing body. So whenever they invite the trainees, they are not inviting the trainees from outside, rather they are inviting the trainees from inside of that governing body. And also sometimes the allocated seat or availability of the seat of the training are sometimes given to the basis on the seniority. Okay, why? Because there are honorarium. If you attend some training, you will get some money. Okay, those whose parents works in government sectors, you know, তোমরা যদি কোনো training এ attend করো তাহলে তুমি টাকা পাও. Okay, so many people, they go and attend in training just for that honorarium, and I have seen from very closely, that people are attending in Google Earth Engines training seminar, and they are doing nothing. They are not trying to follow anything. They are simply asking questions. So is there any difference between Google Earth and Google Earth Engine? Or, oh, it's just like Google Earth. It's very simple. They were saying that. Okay, so that leads us to the previous topic that I was saying, that in France, there was the high school graduates, they have to study philosophy extensively. And that study also teaches them something else, is that to be open-minded and to grasp new knowledge. So I'll give you one last example today, is that so yesterday I was having one sort of a philosophical discussion with a friend group. I mean, they are my friends, there is a group. So in that group, I mean, our discussion went on like 3 in the morning. So that's why I woke up a little bit late, and that's why I was late in this class. Extremely sorry for that. So in that discussion, so we were discussing what is philosophy. And so I'm not saying that I know what philosophy is, but I think I have a slight idea. So we were discussing a lot of things, and there were lots of arguments going on. I mean, arguments means debate going on, etc., etc. So at some point, I tried to express what philosophy is by asking questions. So I asked, okay, what is the difference between us and animals? That means, what is the difference between we, the human, and the animals?
What do you think? What is the difference? Sir, common sense. Common sense? Okay. Common. Sir, emotional intelligence. Emotional measures. So Emotional intelligence. emotional. What do you mean by emotional intelligence? It's Sir, a quite broad word. Sir, emotional intelligence means that sometimes we feel low or sometimes we feel sad, but we don't express that, or we know how to. Sometimes we know how to express that, and sometimes by hearing someone's voice, we can actually assume that that person is in pain or that person is in problem. So we can connect someone with our emotions, and not only that, we are actually quite. We use our emotions rather than quite our logics in some cases also. So you're saying that animals, I mean, when I say animals, I say everything, every living being except human do not have that ability. I mean, none of them. Every animal do have those emotions like a mother towards their child, or yeah, something like that, but we have quite we the emotion what we show is quite different from others also. Okay. Like the process we learn a language, like when there is a child, like some of the researchers I saw it in Netflix, that how a child's brain works. So they actually research on this. So the brain actually works in different case, that it follows the pattern of that voice. It does everything, and not only that, they used microphone and speakers and others there, to where the a child can recognize a synthetic or a computer generated voice or a natural voice. Like So each and everything is actually like controlled in our mind, that okay, this one is synthetic, this one is not. It's kind of like that. okay, so it's about cognitive skill. So Yes. cognitive skill is it's through evolution, but my question was more fundamental. So what is that single thing that is making us different? Okay, I mean, in terms of, if you talk about, if we go back to this evolutionary process, if we go back to the time, what will be making us different at the first phase of evolution, that is, would make us different, or in fact even now. Okay, the same single thing is still making us different than animals might be. So I wasn't ready. So I will give you the example, because if we run this session or discussion, it will simply keep going on and on, because that's how sort of philosophy works. It's a never-ending thinking. So so I was asking my friends, and one of them told me that it's the society. Okay, so the first response was, it was the society. And why is that society? I said, because a dog, wolf pack, they also have a society. The baboons or the gorillas or the chimpanzees, they have societal hierarchy in their network, in their system. Even elephants, and we know that elephants is one of the most intelligent animal. It does not forget, it does not forgive, etc., etc. Okay? And also, the elephant shows some sorts of human traits. So, for example, jealousy. So sometimes we hear that the male elephant sometimes kills the baby elephant if the female elephant doesn't want to mate with him. Okay. So then my friend got a little bit stuck, and then he said, okay, so it's actually the criticality or complexity in our mind. So the way that we do the critical thinking makes us the different. And so I asked him, so what triggers this critical thinking? What is the single thing might be causing the critical thinking in human being, but not in animals? I mean, what do we have initially or primarily that is making us to think critically? Then another friend spoke up. He was telling me that it's about lying, because we are able to lie, but animals, they do not lie. So I asked again,
what is the main thing, or what is, I mean, it's when you say things, it becomes tangible, right? So we were talking about in our mother tongue, so it was pretty easy to express. So thing means, I meant it's both tangible and intangible. Okay, so what is the thing that is making you lie? Of course you are thinking, but then, I mean, you have this, suddenly you have this urge of lying, or even the slightest idea of the lying. Okay, how is it happening, etc. Then he was telling me that, oh, it's I mean, it's also influenced by the written documents. I mean, we are able to write, but the animals are not. But then I was asking him, okay, so how did it come to us, the written document, or the able to write our speeches down, etc., etc. So at that point, my friend was talking about Harari's idea. So Harari said that if there, I mean, anything, the verbal communication can be given, or with verbal communication, you can command, let's say 5 people, 15 people, or 27 or 50 people, but you cannot do beyond that. Okay, because whatever you are saying will be manipulated and changed, so it will be lost at some point, etc., etc. But if anything is written, or etc., then it will not be lost. So after that, at some point, my friend told me, I mean, at that point, the discussion broke off. Broke off means it was chaos. Everyone is giving their own idea, etc., etc. No one is agreeing with other people, and so on. So it went on something like that for half an hour. So I was quiet. I was listening to them. Then at after half an hour, it went sort of very much chaos, intolerable. So I said, please, everyone, can I say something? I think you guys are now debating for half an hour, and I asked the question, so let me say it. If I could explain what I was trying to do. Then they said, okay. So I said, what I was trying to do is actually, since you guys were misinterpreting what philosophy is, so I was trying to teach you what philosophy is. So philosophy is just like that. Philosophy follows a or inductive manner, mostly deductive manner. So it asks question for every answer. So for philosophy, you have to be just like a child. A child asks, why is that paddy field? How the rices grow? How the paddy field survives, or the plant, the rice plant survives on water, but mango plants cannot survive on water. If it's submerged into water, the mango plant will die. Okay, why is that? So as a child, even we, as a child, when we were a child, we used to wonder about everything. But with time, we got habituated and we stopped wondering. But what a philosopher does is a philosopher wonders about everything, just like a child does. So, and also, just like I demonstrated, philosophy asks question in return of every question to reach to a point or to find an answer. Okay, so then I explained my point of view, and I said, I think what makes us and the animals different is the idea. The animals, they have innate idea. So innate idea means I'm hungry, I have to eat. Innate idea means now I'm adult, I have to mate, because that's a natural process. Okay. The innate idea is now I'm tired, I have to sleep. Okay. So, and I gave example of that, saying that in safari nowadays in Africa, you will find that many people, they are now, you know, going very close to, even those who are the caretakers or the owners of the safari, they are going very close to the lions, lioness, and even the hyenas. And we know the hyenas are one of the cunning, smart, and you know, what is the English of hingsro, prani? Okay, but people are petting them. If you Richard
something Safari on Facebook, you will find he has very nice videos. So how is that possible? It's possible because that lion or the hyena is filled its content. The stomach is full, it's happy, so it's not going to attack you because it does not need any food. On the other hand, we have the idea of the future. For example, we have the idea that there might not be any food tomorrow, so we worry. As a result, what we do is we try to preserve our food. But the animals, they do not have the idea of the future, the idea of projecting what might happen tomorrow. So as a result, if you have a cat, if you give it some food, it's either going to finish everything or leave something because it's simply full. Full means the stomach is full. Okay, it's not leaving that food because it wants to save it for tomorrow or save it for a rainy day, not like that. So here comes the written format or the imagination, because at some point we had that idea, and of course that's through the evolutionary process, that what if what I'm saying, for example, I have drawn one single round circle, and I'm saying that this circle is responsible for the sound O. Okay, so you see, that is the idea which is actually making you to write that circle now and identifying it as O. Okay, and giving it a tail and turning it into either P or B or D or something else. Okay, and same is for also lying. So lying is that you have to have idea of lying. I mean, if you go to the animals, if they feel pain, they will cry, and if they're happy, they will make some other sound. Okay, so if you show them food, they will come running to you, etc., etc. But then you will find that the humans, they can lie about many things because they have the idea of lying. Even for lying, you need to also think, you have to develop a false story, etc., etc. So at that point, I was telling that, okay, so everything, what makes us different than animals is the idea, able to generate ideas. And my friends were telling me, okay, so it's the same thing, isn't it? That we say that it's imaginary process or ability to imagine things, the criticality, the ability to critical thinking, etc., etc. The way you are describing idea is the same. Don't you agree? So what I said, yes, I agree. So, and they asked me, why were you disagreeing with us? Then I said, I wasn't disagreeing. I was simply asking questions. And through questions, I was trying to bring you to that point, to that basic question, the ability of growing or having idea is what making us different from animal and the human being. And I have that idea, or I wanted to explore it, even because why I wanted to explore it, because today my idea is that idea is making what the animal and the human different. By asking you different questions or a bunch of questions, I might get a new idea, or I might, by new idea, I mean I might find a new cause which is making the human and the animal different. Okay, so we had a laugh, and I said, so that is actually philosophy. Philosophy is not complicating life. Philosophy is not about very really deep thinking. Philosophy is about wondering and asking questions. Okay, and etc., etc. Anyway, so that was very long example. Sorry. Let's go back. And that's why that's very important, to ability to think, ability to accept new ideas, etc., etc. You have to be wondrous about everything. So, right. So as I was saying last week, we talked about we rather had demonstration on how coordinate system works. Today we are going to talk about its basic principles. So when we talk about coordinate system,
at the very first glance, we sometimes talk about a Cartesian coordinate system. Okay, so by Cartesian coordinate, and what is Cartesian coordinate system? It's two-dimensional. You have already done it in your primary school or high school. That's graph. You have drawn graph. Okay, you in your exam, maybe in SSC exam, you have said that I need graph to answer the questions on the graph. Okay, so that's Cartesian coordinate system. But before that, let's go back to even more principle. Principle context. So it says that a coordinate system is a reference system used to represent location of geographic feature, imagery, blah, 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 okay, within a common geographic framework. So here, two things are important. One is the reference system. So essentially, any coordinate system is simply reference system, and it has to be within a common framework, okay, within a common framework. So it's geographic because it's related to the Earth's surface, so that's why it's geographic framework. And how is that? Why is it referencing system? Because in location or in whatever we do, we make reference of. Okay, and how do we make reference of? It's actually not only in geography, it also in your daily life. You always have one standard value. For example, sometimes you will find that some dish or item that you are eating is a little bit salty. So you say that, Mom, this chicken curry is a little bit salty. Why? And sometimes you say that this chicken curry needs some more salt. Now, why is that? Because your body has already, or your taste buds, they have already developed some sorts of standard of how much salt is right, or you are used to. So whenever the curry has less salt than that, you say it's negative. That means I need to add more. Sometimes if it's more, you say that it's positive. That means you need to reduce it to bring it to the standard. Okay, or standard that your taste buds feel. How to bring that? Add some water, etc. Now, for example, you went to your friend's place and auntie cooked some chicken curry, just like your mother did, and you find that they are very happy with the chicken curry, but for you, that chicken curry is too salty. Okay, and now why is that? Because in their family, the standard their taste bud grew is salty for the taste bud, salty for your system, or it's salty for the taste, your taste bud, or your taste bud has grew the standard. Okay, so I think you get the idea. So that means for any reference system, we get, if it's a scale, we develop one point and say, based on this point, we start to measure everything. So this is optimal. Then we say this is salty, this is not salty, this is rather plain. Okay, so add some salt. If you go right, you say this is too salty. Add some water to reduce that salinity, or the saltiness. I don't know whether saltiness is a word or not. So just like that, you do that to measure everything. Okay, to find your place, to find your location, to make your food find its location so that it matches your taste bud, your taste, etc., etc. So now bring it to, now that's intangible, you cannot touch it. Now bring it to something which is also intangible, but it's about location. So whenever you are at some place, you always give reference of other things. For example, you say, if I ask you where are you, and you say you are in BUP, then I say, okay. So you ask me where are you, I say I'm at home, my home, which is in Mirpur 12, for example. So
at that point, in your brain, you are thinking you are in BUP, so Mirpur 12 is close to you. It's not that far. That means I can easily come and visit you, or you can easily come to me or visit me. How about if I were telling you that I'm in Jatrabari? So at that point, your brain will automatically think that you are too far away, or I am too far away, so there is no point in meeting today because it's already late, it's 4 o'clock. If I come to you, it will take 2 hours, or if you come to me, it might take 3 hours. So let's give up, let's meet tomorrow. Okay, so that means you are also measuring, you are having one origin point, just like this. So that's BUP origin point. And for example, this is Mirpur 12. And for example, this is Chatrabari. So you're saying that, all right, so distance between point 0, the origin, and point A, which is Mirpur 12, is not that far. Whereas from point 0, the origin, to point B, which is Chatrabari, is too far away. Okay. So we are having these ideas. But then when we are having these ideas, we are simply talking from our own perspective. Okay, when you had your chicken curry at home, so that's your own perspective. That's your world. You rule that world. You can do whatever you want. You can have chicken curry in any way you want. But when you become a guest at some place, that's not your world. You do not rule. You can give opinion, but you do not rule. Okay, so there is a difference. So that means also we said that if this is optimal for you, your friends, you're at your friend's house, the foods were salty, so maybe that's your friend. Okay, so friend. That's your friend's place. So for your friend, this is the optimal location for having salt in a curry. Okay, and if he or she visits your place, the food that your mother will be cooking will be quite plain for them. All right, so it will be needing more salt into it, etc. So there is a difference between the parameter. So we can identify how much salt, how spoon of salt that is needed for you to adjust at your friend's place in that dish. Okay, or how much less salt is needed for your mother to reduce, okay, to make your friend happy at your place. So we can measure it in many ways. For example, the number of spoon, the amount of water to be added on the dish, etc., etc. So this is the measurement. That's the difference. Okay. Similarly, now let's go back to this example again. So that's your personal perspective. Now you want to make it exhaustive. Exhaustive means it will work for you. It will be taking everyone's idea into the place. For example, Google Map. Okay, everyone uses Google Map. Everyone understands it. Even if some American comes today here who has never been to BUP or Mirpur 12, he will be able to find BUP and Mirpur 12 by using Google Map, isn't it? So it's for everyone. So what Google Map is? So that means Google Map has a framework. Okay, framework 2, or it is following a general framework to make sense of the locations or make sense of the reference systems. And so what are these frameworks? So these frameworks are the coordinate systems. Okay, so someone at some point said that, all right, to represent the locations, we will be taking this much gap between this place to this place and this much gap between this place to this place, and so on and so on. So he has developed one coordinate system, for example. So he had developed that coordinate system on the basis of his or her understanding, as well as some mathematical calculations, just like the way your mother cooked that chicken curry. Okay, based on her idea and based on some mathematical, I mean, cooking is also science, so some scientific formula. Cooking is chemistry. Okay, so how much heat does it need, how much, etc., etc., salt, turmeric, ginger, and so on.
So now here comes another expert into this locational system, and he or she says that, all right, so that one does, but I want it a little bit different. Okay, I want the radius of Earth, it's to be not, let's say, 6,000 kilometer. I want it a little bit, I want to be more precise. I want it to be something maybe 6,000 something xxx kilometers. Okay, to improve that coordinate system, this system that is already developed. So he and she comes in and says that, okay, so I'm going to measure every unit into this distance. I will be having such blah 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 parameters, such mathematical calculations. So now this is also another coordinate system. So this is coordinate system 1 and this is 2. Okay, it's very similar to your friend's mother cooking the chicken curry in her own way. Okay, both are chicken curry, just like both are coordinate system. Something is a little bit salty, something is a little bit not. Depends on which perspective are you looking into it. Okay, but just like them, their main target is to cook chicken curry to feed their children. So, and just like that, the main idea of these two coordinate systems are to identify the locations, okay, so that we can find each other. I mean, on the surface of world, Earth, okay, not in reality, we can find each other. So that comes the point, idea of georeferencing. Okay, we georeference everything. That means whatever we do in mapping, in cartography, in GIS, we add location to it. And to add location, we need to have this original point. And also this original point could vary from one coordinate system to other coordinate system. Why? Because in this coordinate system, maybe he's thinking that, just like you, that I'm at BUP, so BUP is the origin point. And the person who developed the coordinate system 2 is in Jatrabari, and he is thinking that Jatrabari should be the origin point. So now, if I do not know, just like I show you the problem of not knowing the coordinate system in previous class. If I do not know which coordinate system is used for identifying some location, so there is the problem. Look, now you do not identify where is the, I mean, every coordinate system has their origin point, and somehow we do not know that coordinate system or how the data is collected. So the origin point is unknown to us. Okay, so I was saying that what you have to do to reach me is you have to go 3 steps on negative x-axis and 3 steps on positive y-axis. Okay, so my location is -3 and 3. So for example, these data were collected using, because since it's from BUP to reach to Mirpur 12, so it was collecting using coordinate 1, which has BUP at origin point. Now this data was disseminated, given to different people. It was released online, but the coordinate system, the information on the coordinate system wasn't given. So somehow someone is working using, or someone is in Jatrabari, so he is using the coordinate system which was developed using Jatrabari. Okay, so for him or her, the origin point is Jatrabari. So since the origin point is Jatrabari, that means 00 is Jatrabari. So now I mean, in the data, all it has is the location is -3 and 3. So now, instead of going to Mirpur 12, when he input this -3 and 3 into the system of Jatrabari, or into the system where Jatrabari is the origin point, so he is taking a negative turn in x-axis to the degree of 3, and the positive turn in y-axis to the degree of 3, thus reaching the point of this -3 and 3, which is not really Mirpur 12, because the origin point has moved, being from BUP to Jatrabari. So now he is somewhere walking around Jatrabari and then trying to find your house. Okay, in reality,
That is what I'm talking about. In reality, now he is looking around and trying to find that yellow house of yours, which does not exist, and he will never be able to find. Okay, so because of these problems, now where there is water body in the BWDB data or IDW data, IDM data, IWM's data, or in CEGI's data, you will be you will find that sometimes that it's saying that it's river, but there is no river. Sometimes it's saying that it's land, but in reality there is no land. But then when you are looking from the satellite's image, using the satellite's imagery, you are saying that, oh, there is water bodies, but the map says otherwise. Okay, so that's the idea of coordinate system, and that's how everything gets affected. Not affected, everything has the effect of coordinate system. It's very important in any idea of measurement when it comes to the geographic data. So the simplest system is the planar coordinate system, just like this one. It's the simple form of any coordinate system. It's two diagram. We did the graph when we were at grade 7, 6, or 8, so we understand that easily, clearly. So this planar coordinate system is actually transformation, or it's a conversion from a three-dimensional system. And why do I say three-dimensional system? Because the Earth is round. Okay, although there are some cult who says that Earth is flat, but still we believe that Earth is round. So if it's round, and that means this is also three. If I put it into three-dimensional space, I mean the Earth is already three-dimensional. So everything that we are calculating, I mean, have one orange, and peel the skin of the orange and try to make it two-dimensional. Try to lay all the little parts in front of you, the skin of that orange, and try to come up with this rectangular form, just like we have the wall map. So our wall map in a planar coordinate system, the wall map, or in a planar representation on a piece of paper, it's always this rectangular shape. We're having South America, North America, Europe, then Pacific region. Okay, and also two polar region on top and bottom. So by looking at this, we might seem that, oh, it's very, very simple, but then have one orange, peel the skins, and try to make it this be very precisely in rectangular shape. Try to make it. It's really hard. It's almost impossible. Why? Because these regions, these north and south regions, they need to be distorted or expanded to be fitted in this rectangular area. Okay, because they are squeezed in this three-dimensional because it's round, the orange is round. Okay, but then when you are trying to fit it into this two-dimensional and in the shape of rectangular, you have to stretch these sides to fit it into a more stretched plane. Okay, so that's why, except the equatorial region, most of the cases, except this equatorial region, most of the cases, when we transform this three-dimensional thing into a two-dimensional plane, we stretch out these parts. That means they get distorted. Distorted mane hocche ekটু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে. Okay, so while doing so, we have three options to preserve. One is the length, angle, or area. Okay, so we preserve these things while doing the measurement. So I have already discussed all these things. So there is the idea of latitude, longitude, and the projected system and geographic system. I'll be talking about that in next slides. But before going to the next slides, I would like to simply point out these things. One is the spheroid of reference, that is the skeleton of Earth. Okay,
So based on this spheroid of reference, we get the very basic or the dummy of Earth, which is datum. Okay. So datum is not the skeleton, but it's a dummy. So on top of the skeleton, now you are putting a little bit of flesh. Okay, but you haven't added the skin and all other details. And finally, the measurement. How are we going to differentiate the distances, or what units are we going to use? So the parameters, for example, the parallels, meridians, etc., etc., and also maybe X and Y coordinates. So what are these parallels, central meridian? We'll be discussing them very shortly. But before discussing them, we have to divide the coordinate system. So the coordinate system is basically it's two types. One is the geographic coordinate system and projected coordinate system. So geographic coordinate system thinks that the Earth is three-dimensional, and the projected coordinate system is essentially based on the geographic coordinate system. I mean, it will always be using the datum, the spheroid, datum, etc. of the geographic system, but instead of having these parallels and central meridians, it will be having these X and Y coordinates. Okay, so thus this is two-dimensional. And why do I say X and Y coordinates? Because it's very simple. It's two-dimensional. So whenever it's two-dimensional, remember of that graph, the problems that we used to solve in high school. So we have graph. In graph we have X dash, Y dash. Okay, so that's its piece of paper is two-dimensional. Thus, whenever we talk about X and Y is two-dimensional, thus X and Y is in projected coordinate system. So projected coordinate system is two-dimensional. Okay, and geographic coordinate system is thus three-dimensional. Okay, because for any distance in one dimension, it's not really possible to measure the distance. Okay, because you have only one dimension, the presence. So I have already demonstrated this one, that ArcGIS automatically integrates datasets whose coordinate system are known. Okay, so that means whenever you add a data, it automatically picks up the coordinate system of that data if it's known to it. All right, if not, then you have to define it or create one coordinate system. So the first coordinate system, or the basic how our Earth looks like, based on that, the coordinate system developed is the geographic coordinate system. So just like this image, the geographic or image on the right, the geographic coordinate system thinks that the Earth is round. Now, if something is round, how are you going to measure the distances, or how are you going to measure the things? So when we were kids, we learned one important mathematical system, that is radians, right? So we had some degree. I mean, in radian, what it does, if you can recall, is that it thinks that a circle is 360 degrees. So anything that you measure, any degree, any angle you measure, it converts that object, something is a sphere, or that one is spheroid. Okay, so that means it's a solid form. It's not two-dimensional, rather it's a solid form, just like a football. Okay, the football is not two-dimensional. If you have a football, look at it in your house. Okay, look at it and see that it's round. So that means whenever you are measuring in an angle, okay, you can say that this football is 360 degrees at some line, or it could have some radians, considering that it's three-dimensionality. So instead of going through this complexity of radians, the geographers, they said, why not make it very simple? And how is that simple? Because in high school, we have already done the maths on graph. So that means for doing any measurement on this graph, all we have to know is the value on X and the value on Y axis. So if something is 1 in X axis and 2 in Y axis,
So we know we can easily find out the location of its, and thus location of its A, and thus we can always find out the distances from the origin O to the distances of A. So why not have this idea in terms of this three-dimensional plane? And how can we have that? Because the distance, I mean, it's three-dimensional, so measuring the distance in feet, meter, it sort of does not make sense if we would like to represent it. Then here comes the idea of the radians. So in any sphere, we can measure, make a measurement in radians. That means some degree angles, considering some sorts of area. Okay, so in some area, how much angle does it's making at the center of that sphere is the radians, right? So they were saying, instead of using this radians as a whole, why not use two parameters? অর্থাৎ রেডিয়ান দিয়ে তো আমরা একটা সিঙ্গেল রেডিয়ান ভ্যালু দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে একটা এরিয়া, এই ফুটবলের উপরে তোমার ধরো এই যে এইভাবে থাকে না, পেন্টাগন থাকে, পুরো নাম হলো যে ফুটবলগুলো, এই পেন্টাগন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে সেটা আমরা রেডিয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, রাইট? So instead of having this single parameter, they are telling us that why not have two parameters, just like these x and y coordinates, okay? So that now we can measure everything, the angles from the center of Earth, okay? Make this from the center of Earth. So এখানে আমাদের center of Earth আছে, এখান থেকে আমরা এখন সবকিছু মাপবো. So just like these examples, we have origin point. So if we want to calculate everything from center of Earth in angular measurement, that is the degree, okay, we also need one origin point, right? Because at some point it has to be 0 degree. And what is that 0 degree? Because if you measure it from the center of Earth, in any direction you go, anything can be 0 degree. তুমি জাস্ট কল্পনা করো তোমার ফুটবলের ওখানে একদম মাঝ বরাবর একটা পয়েন্ট আছে. So it does not have any 0 degree. For example, if you go into the solar system, go outside and look back, and you will find that আমরা বলছি উত্তর হচ্ছে উপরের দিকে, দক্ষিণ হচ্ছে নিচের দিকে. But if you go out and you will find that there is no upside or downside, okay, because it's empty. So just like that, when you go to the center of Earth, it's just everything around you is mass, okay, different objects. So how can we identify that which one is the origin point or 0 point, or which point on the surface of Earth is making the 0 degree angle? Okay, so then comes the idea of the imagination. So we had these imaginary lines all over the Earth, and we say that we have one prime meridian, okay, and then we have multiple parallels. And where the prime meridian crosses the equator is our origin point, okay? So thus, do you understand what I'm saying? If you do not understand, do ask me question instantly, okay? So now, instead of having this y line, we are saying that now let's have a prime meridian. Okay, let's have a prime meridian. So instead of having x-axis, we are now saying that let's equator. All right, so the line, I mean, all of these lines are imaginary. So where the imaginary prime line meets equator creates the 0, 0, or it is the origin point O. So this one, this is the origin point. Okay, so this one, when it draw another imaginary line with the center of Earth with this point, we find 0 degree angle. So that's, here is 0 degree latitude and 0 degree longitude. Okay, so now from this 0 degree, the more we go, I mean, in every scale you have points. If it's in inch, you will get 0 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch. So that's our inch. Okay, so that means
you have some intervals to work with. If it's centimeter, we know that approximately 3 centimeters make 1 inch. So in your scale, if you have a ruler in front of you, you will find that on that scale, you have inch on one side and centimeters on the other side. So 1, 2, 3, and so on. Okay. And finally, when it's reached 12, we're saying that it's 1 foot. Okay. We're saying that this scale is 1 foot when it reaches the 12 inch. So just for any measurement, we have these intervals or we have these scales to work on. Just like that, here is also the degrees. Since this is 360 degrees, now we can divide it into 360 parts. I mean, from this prime meridian, you could have 359 more meridians, okay, for each angle or for each degree. Does it make sense? প্রাইম মেরিডিয়ান চলে গিয়েছে, এখন প্রাইম মেরিডিয়ান থেকে আমি যত এদিকে যাব প্রতি ডিগ্রির জন্য আমি একটা করে মেরিডিয়ান তৈরি করছি, অর্থাৎ একটা করে আরেকটা লাইন তৈরি করছি। So for every for every degree, because the earth is round, so 360 degrees, so আমার এখানে যেহেতু 0 ডিগ্রি শুরু হয়ে গিয়েছে, so now I can have 360 more degrees. I mean 360 degrees is again 0, so now I have 359 lines, or rather 359 degrees. বুঝতে পেরেছো? So all these lines except the prime meridian is known as meridian. Okay, so prime meridian and then meridian, 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 meridian. Every single degree, sub-degree can create one meridian. So now comes to the equator. So here is also one other interesting fact. The meridians, they crosses each other on 2 poles. So on North Pole and South Pole, they meet each other. Okay, whereas the equator, here is the equator, but then equator has parallels. And what is the parallel? From mathematics, we know if 2 lines do not cross each other or do not meet each other for indefinite time or indefinite length, that one is parallel. So that one is parallel. So that's why in here you will see that there are no, these lines are not meeting each other. Okay, so just like they are named, they do not meet each other. So now here is our equator, and all the lines which are parallel to the equator, that means in here we could have 90 degrees. Okay, from this 0 point we could have 90 degrees, and in South Pole we can have another 90 degrees. So every degree is actually creating one parallel. So this is all about angular measurement. Every degree is creating one parallel. Okay, so 1, 2, 3, etc. Even if you put it 0.5 degrees, that could create one parallel, and you can have as many parallels as you want because these are all imaginary, right? So now you have 0 degree, and if it's Bangladesh, for example, obviously it's not Bangladesh, it's based on the Greenwich line. So this is the Greenwich line crossing over the Greenwich in UK and going North Pole to South Pole, and this is the equator. So this region is something somewhere on the ocean, in Atlantic Ocean. So sometimes we say that America is just opposite of us, or that means on the other side of Earth. So that means if you dig a hole, you could reach USA, maybe New York. Okay, so just like that, if you keep going, at some point you will reach the other surface of Earth. And of course, just like if you have a circle, if you have crossed it in half, you have now 180 degrees. So these meridians are also having the segments of 180 degrees in this way, east, and 180 degrees west.
And similarly, parallels have north and south. So 90 degrees north and 90 degrees south. Okay, so now based on this, we can easily find any location on Earth. How? For example, something says that it has 30-degree latitude and 100-degree longitude or 90-degree longitude. Okay, so I missed one thing. That's the parallels creates latitude. Okay, so if this is the 10, just imagine this is the 10, the parallel which making the 10 degrees. So that's actually 10 degrees latitude. Okay, whereas the meridians, for example, this is 40 degrees. Okay, these meridians. So here you go. The meridians are going along with the equator, and at this line, this is 40 degrees longitude. So wherever you go along this meridian, everything is 40 degrees longitude. Okay, because it creates a 40-degree angle along with the equator. বুঝতে পেরেছো? এই সেন্টার থেকে এটা 40-degree angle তৈরি করে। So along this line, any value is 40-degree longitude. On the other hand, along this parallel line, any value is 10-degree latitude. So for example, your location is 30-degree latitude and 90-degree longitude. So what you can do is now from origin point, you can easily calculate this 90-degree distance, and this is 90-degree west, and this is north. Latitude is north. So you can go westward, you can take a round, and you can go till 90 degrees, and northward you can take 30 degrees angle from the center of Earth, and the point which the line crosses from center of Earth, that line it crosses at some point on the Earth's surface, and that surface has the locational value of this, the 30-degree north latitude and 90-degree west longitude. So whatever I have told you just now explains everything. This one, meridian converges at the poles, consistent angles apart, they create the longitudes along the equator, just like I said. Okay, the meridians are creating the longitudes. Parallels, they are fixed distance apart, they never converge, they never meet each other, and they are creating the latitude. You see, these parallels are creating the latitude. From center of Earth, they are having these 30-degree angles, 60-degree angles, 90-degree angle, okay, etc. So right, so just like as I said in this slide, that we need origin point here. Yes, we need origin point. Okay, we need origin point, just like I said. Sorry, in here as well, it says that to build a coordinate system, central meridian needs to be defined because the central meridian crosses the equator, thus making the origin point. Okay, so origin point is that one where the prime meridian meets equator. Right, so does anyone have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে ল্যাব নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? 3105 ল্যাব, এটা তোমাদেরকে দিয়েছি লাস্ট উইকে, যেটা লাস্ট উইক করেছো। এই সপ্তাহেরটা তো একটু পরেই করবে at 2 o'clock. স্যার, ইয়েস স্যার আমি সৈকত। হ্যাঁ বলো সৈকত। স্যার আমি ওই আপনার ওই অ্যাপটা স্যার আমার কম্পিউটারে ইনস্টল স্যার, এনভি স্যার ইনস্টল করার পরে সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরে স্যার এনভি সফটওয়্যার মানে এনভিটা স্যার 5.3 ওটা ওপেন হয়েছিল, সাথে আইডিএলটা ওপেন। কিন্তু স্যার আমি গতকাল রাতে স্যার ল্যাবটা মানে ওই দিন আমি পুরোপুরি করি নাই স্যার, গতকাল রাতে আবার করতে গেলাম, কিন্তু স্যার গতকাল রাতে শুধুমাত্র আইডিএলটা ওপেন হচ্ছে, আর এনভি 5.3 ওপেন করতে গেলে দেখাচ্ছে স্যার IDL.DIIL
ফাইল ইজ নট ফাউন্ড এইটা দেখা যাচ্ছে স্যার, এনভি আর ওপেন হচ্ছে না স্যার। সো যে জিনিসটা হতে পারে, তোমার এখানে যদি অ্যান্টিভাইরাস থাকে বা উইন্ডোজ ডিফেন্ডার থাকে, তাহলে ডিএলএল ফাইলটাকে সে ডিলিট করে দিয়েছে। ওকে, ও আচ্ছা, জি স্যার, উইন্ডোজ ডিফেন্ডার অন করা স্যার। রাইট। সো তুমি যে জিনিসটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান টার্ন অফ উইন্ডোজ ডিফেন্ডার, or alternatively you can make exception in Windows Defender. আমি যেমন পার্সোনালি, এক মিনিট আমি একটু দরজাটা বন্ধ করি। তো আমি পার্সোনালি লাস্ট কথাটা বুঝতে পারিনি স্যার। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে তুমি একটা কাজ করতে পারো, সেটা হচ্ছে হয় তুমি ডিফেন্ডারটা অফ করে দিতে পারো তোমার ল্যাপটপে, as long as you will be working with NV, I mean NV চালু থাকুক আর না চালু থাকুক সেটা করতে পারো, or you can make one exception in উইন্ডোজ ডিফেন্ডার। অর্থাৎ উইন্ডোজ ডিফেন্ডারকে ওই ফোল্ডারটা দেখিয়ে দিয়ে, যেই জায়গায় ইনস্টল করেছো ওই ফোল্ডারটা দেখিয়ে দিয়ে বলবা যে ইটস ওকে, এখানে চেক করার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছো? ডিফেন্ডার স্যার আমার কাছে কোনো ধরনের পারমিশনই চাই নাই স্যার, ও মনে অটোমেটিক ডিলিট করে দিছে স্যার। সব সময় তো স্যার অপশন মানে ইয়াতে আসে স্যার, টেক অ্যাকশনে স্যার আসে, ওখানে স্যার আমি এটা রাখতে পারবো, চাইলে ডিলিট করে দিতে পারবো, কিন্তু ওই ধরনের কোনো অপশনই আমাকে দেয়নি স্যার। আচ্ছা, সো অ্যান্টিভাইরাস গুলো ডিজাইন করা এরকমই, যেগুলো হচ্ছে তারা শিওর থাকে যে দিস ইজ করাপ্টেড, তার নরমালি সেগুলো ডিলিট করে দেয়। আর অনেক সময় যেগুলো হচ্ছে তারা একটু কনফিউজ থাকে, তারা সেগুলো হচ্ছে তখন তোমার কাছ থেকে পারমিশন চায়, আমি যতটুকু জানি। ওকে স্যার, তাহলে স্যার এটা নতুন ভাবে ইনস্টল দিলে স্যার আবার কাজ করতে পারবো স্যার? হ্যাঁ, কাজ করতে পারবে। এন্ড ওই যে ওই জিনিসটা তুমি যদি ধরো ইনস্টল দেওয়ার পরেই তো তুমি ওই জায়গায় হয়তো এটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছো, কিন্তু কম্পিউটার যখন রিস্টার্ট করবে তখন আবার ডিফেন্ডার এটাকে ডিলিট করে দিতে পারে, সম্ভাবনা আছে। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যে কাজটা করতে পারো, তোমার ডিফেন্ডারের সেটিংসে গিয়ে তুমি যেই জায়গায় ইনস্টল করেছো, সি ড্রাইভে যে জায়গায় যে ফোল্ডারে ইনস্টল করেছো ওই ফোল্ডারটাকে তুমি ওই যে এক্সেপশন দিয়ে দিতে পারো। তো আমি যেরকম করি, আমি তো ডিফেন্ডার ইউজ করি না, আমার এখানে ডিফেন্ডার অফ রাখি। আমার হচ্ছে ফায়ারওয়াল চলে, সো ফায়ারওয়াল অনেক সময় এগুলোকে ইয়া করে, ডিস্টার্ব করে। তো এই ক্ষেত্রে আমি তখন ফায়ারওয়ালে গিয়ে তোমার কানেকশন ব্লক, কানেকশন অন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু করে থাকি আর কি। ওভাবে একটা এক্সেপশন দিতে পারো। আবার উইন্ডোজ যে সিকিউরিটি স্ক্যান আছে, এটা তো ডিফেন্ডার মানে উইন্ডোজ 10 এ তো অটোমেটিক সে ইয়া করে, স্ক্যান করে, তাই না? তো এই স্ক্যানের জায়গায় আমি বলে দিয়েছি যে এইটাকে স্ক্যান করো না আমার এই ফোল্ডার গুলোকে। রাইট, সো এটা একটু করো, যদি কোনো প্রবলেম হয় দেন স্টিল লেট মি নো। ওকে, এনিথিং এলস? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ইয়েস স্যার, হচ্ছে আমার 3201 এর টার্ম পেপার নিয়ে স্যার একটা কনফিউশন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি যে এসেটা আমাকে দিবেন যে দ্যাট আই হ্যাভ টু রাইট, স্যার ওটা কি একটা লিটারেচার উপরে মানে একটা লিটারেচার রিভিউ করে আমি লিখবো, নাকি স্যার সেভারাল লিটারেচার রিভিউ করে ওই টপিকের উপর একটা এসে লিখবো? মানে স্যার আমি জিনিসটা আসলে বুঝি নাই যে একটা না। আচ্ছা, এক মিনিট, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট, আমি অ্যাসাইনমেন্ট অন করি। রাইট, 3201 আচ্ছা, সো এখানে একটা শব্দ দেখো, এখানে বলছে হচ্ছে স্পেসিফিক ফোকাস অন লিটারেচার রিভিউ। অর্থাৎ আমি এখানে যে জিনিসটা, তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালি এখনো জিআইএস করো নাই, রাইট? সো তোমাকে কোনো অ্যানালাইসিস করতে দিলে তুমি আসলে করতে পারবে না। আমার আগের ক্লাসগুলোতে যখন ল্যাবে ছিলাম তখন আমি তাদেরকে হালকা পাতলা প্র্যাকটিক্যালও করাতাম, তাদেরকে ওইটার উপরে বেস করে অ্যাসাইনমেন্ট দিতাম। তো এই জন্য তোমাদেরকে যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে, তোমাদেরকে একটু করে স্লাইড ডাউন করে দেখাই, স্লাইড বলতে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাই, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। তো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি স্পেসিফিক ফোকাস অন লিটারেচার রিভিউ। সো লিটারেচার রিভিউ যখন আসবে তখন ইট ডাজ নট ডিল উইথ এ সিঙ্গেল লিটারেচার। ওকে, এখানে তোমাকে মাল্টিপল লিটারেচারের উপরে রিভিউ করে তারপরে তুমি
এগুলো লিখবা আর কি। অর্থাৎ সোজা কথায় আর্টিকেল বা থিসিসের লিটারেচার রিভিউ করে না, বুঝতে পারছো? জি সো জি স্যার। ওরকম জিনিস তুমি একটা লিখবা। তুমি বেশ কয়েকটা লিটারেচার পড়ে তারপরে তোমার যে আইডিয়া তুমি জেনারেট করবা, তোমার এই যে জিআইএস এবং ল্যান্ড কভার চেঞ্জের ভিতরে তুমি যে আইডিয়া গুলো পাবা সেগুলো তুমি লিখবা। সো এই ক্ষেত্রে যখন করতে যাবা তখন যে কোনো একটা লিটারেচার থেকে তুমি হয়তো ফিগার অ্যাড করতে পারো ইফ ইউ লাইক। ওকে, ধরো তুমি স্টাডি এরিয়া দিচ্ছ, এই ক্ষেত্রে তুমি একটা ফিগার অ্যাড করতে পারো এটসেট্রা। সো করতে পারো, হাউএভার এগুলো বাদেও তোমার এটা যেন 5 পেজের বেশি না হয়। সো দ্যাটস গুড ফর ইউ। তারপরে তোমার টেবল অফ কন্টেন্ট, লিস্ট অফ ফিগার, এগুলো কোনো দরকার নেই। এই তো এইটা। আর কোনো প্রশ্ন? জি স্যার। স্যার সো এই জায়গাটাতে একটু করে আমি হিন্ট দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে মেইনলি যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা অনেকটা তোমাদের লিটারেচার রিভিউর অ্যাবিলিটি কি রকম সেটা টেস্ট করা হচ্ছে আর কি, তোমাদের ওই জিনিসটা প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। স্যার আপনি যেটা বললেন যে স্যার আমাদেরকে তো জিআইএস প্র্যাকটিক্যালি করানো হয় নাই, তো স্যার আমার মানে আমি কি ফোকাসটা দিব স্যার ওরা ডাটা কিভাবে অ্যাকোয়ার করতেছে সেটা, নাকি স্যার টাইম টু টাইম ল্যান্ড ইউজ বা ল্যান্ড কভারটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে বা হয়েছে সেটার উপরে? তোমার ফোকাসটা অ্যাকচুয়ালি a little bit open than that and broad। কিভাবে? এখানে শুধু বলা হচ্ছে জিআইএস অন ল্যান্ড কভার এন্ড অর ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ, এন্ড অর লেখা আছে, কিন্তু লেখা আছে বলতে সেটাই মিন হচ্ছে আর কি, যদিও এখানে একটা স্ল্যাশ দেওয়া। তো এটার মানে হচ্ছে যে জিনিসটা তোমাদের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যান্ড কভার ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জে জিআইএস যে ব্যবহার হচ্ছে এই ব্যবহারটা তুমি কতটুকু ধরতে পারছো। অর্থাৎ তুমি এখানে ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার চেঞ্জে কিন্তু আমাদের দেশে মেইনলি রিমোট সেন্সিং ইউজ হয়েছে। ওকে, অর্থাৎ ডেটাগুলো নেওয়ার জন্য রিমোট সেন্সিং ইউজ হয়েছে, কিন্তু এগুলো যখন আমরা অ্যানালাইসিস করতে যাব তখন আমরা জিআইএস ব্যবহার করি। সো এই জিআইএস এর ব্যবহারটা তুমি কতটুকু বুঝতে পারছো, ওকে, এইটা এখান থেকে তোমাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং সেটা আমি পরে তোমাকে জাজ করব। বাট এটার একটা অবজেক্টিভ আছে। অবজেক্টিভ হচ্ছে এগুলো পড়ার মাধ্যমে তুমি জানতে পারবা যে জিআইএস আসলে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা তো এই কোর্সে শুধু থিওরি পড়ছি, জিআইএস এর অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা ওই স্লাইডটা কিন্তু আমরা স্কিপ করে গিয়েছি। আমি বলেছিলাম শেষে দিব, ইফ ইউ ক্যান রিকল, ওই লেকচারটা আমি শেষে দিব। আমি যদি ভুলে যাই সৈকত আমাকে একটু মনে করাই দিও, এন্ড ফারাবি। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে তোমার প্র্যাকটিক্যালি জিআইএস কিভাবে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো তুমি পড়তে পড়তে শিখতে পারবে। and then তারপরে তুমি আমাকে এক্সপ্লেন করো, and that starts from data collection till the analysis and publication of the result। এই পুরো ব্যাপারটাতে কিভাবে জিআইএস টা রোল প্লে করছে। স্যার ইয়েস বলো। স্যার এখানে তো ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ ইন ঢাকা বলছে না, তাহলে কি আমার দুইটা ইয়ারের ডাটা নিয়ে কম্পেয়ার করে দেখাতে বলছে? দুটো ইয়ারের ডেটা নিয়ে কম্পেয়ার করতে বলে নাই, এখানে বলেছে হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ করতে। দেখো স্পেসিফিক ফোকাস অন লিটারেচার রিভিউ, তোমরা যদি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাও। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট লিটারেচার রিভিউ, তোমাকে একটা এসে লিখতে হবে, রিপোর্ট নয়। ওকে, দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন এসে এন্ড রিপোর্ট। সো রিপোর্টে রেজাল্ট থাকে, এসেতে রেজাল্ট থাকে না, এসেতে তো শুধু ডিসকাস করে। সো এই জায়গায় তোমাকে এক্সিস্টিং যে কাজগুলো হয়েছে সে পেপারগুলো খুঁজে বের করতে হবে, খুঁজে বের করে ডাউনলোড করতে হবে, একটু পড়তে হবে, পড়ে তারপরে তুমি যা বুঝতে পেরেছো সেগুলো তুমি এই জায়গায় রিফ্লেক্ট করবা। বুঝতে পারলা? জি স্যার। তো এই জন্য এই কাজটা আসলে ছোট, খুব বেশি বড় নয়, এটা সহজ। বাট মনে রাখবা যে এটা করতে একটু সময় লাগতে পারে। কেন? কারণ পেপারগুলো তোমাকে পড়তে হবে। ওকে, সো তুমি যদি 3টা বা 4টা পেপার পড়ো, একটা পেপার যদি 10 পেজও হয়, ইউ হ্যাভ টু রিড গো থ্রু 40 পেজেস। সো 40 পেজেস এর ভিতরে তো তোমার সবকিছুই লাগবে না।
ফর এক্সাম্পল তুমি ইন্ট্রোডাকশন যদি কারণ ওখানে লিটারেচার রিভিউ থাকে, সো ওই প্যাটার্নও তুমি ফলো করতে পারো যে তারা কিভাবে লিটারেচার রিভিউ গুলো লিখছে, সেটা দেখেও তুমি ওই স্টাইল গুলো তোমার রিপোর্টে তুমি ইনক্লুড করতে পারো। সো তোমার তাহলে মেইন যেই যে জিনিসগুলো লাগছে একটা পেপার থেকে, সেগুলো হচ্ছে তোমার স্টাডি এরিয়া ঢাকা হতে হবে, সেটা দেখে নিতে হবে। তারপরে ডেটা, কোন ডেটা ইউজ করছে, তারপরে মেথড অর্থাৎ ডেটা কালেকশন থেকে শুরু করে তাদের অ্যানালাইসিস করার জন্য কোন কোন মেথড ইউজ করেছে, ওই চ্যাপ্টারটা তোমাকে পড়তে হবে। রেজাল্ট এন্ড ডিসকাশন চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে, এবং পড়ার সময় সবার আগে কনক্লুশন চ্যাপ্টারটা একটু চোখ বুলিয়ে নিবা, কারণ কনক্লুশনে হচ্ছে তোমার পুরো কাজের একটা সামারি দেওয়া থাকে। তো ওটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবা যে এই পেপারটা তোমার জন্য কি রিলেভেন্ট নাকি রিলেভেন্ট নয়, বা এখানে মেইনলি কোন কোন জিনিসগুলো খুঁজে পেয়েছে। ওকে, সো দ্যাট মিনস তোমার প্রতি একটা পেপার যদি 10 পেজ হয়, 10 পেজ থেকে তোমার অর্থাৎ ইনক্লুডিং রেফারেন্স, সো রেফারেন্স যদি 1 পেজ হয়, ইন্ট্রোডাকশন এন্ড যে জিনিসগুলো বললাম লাগবে না সেগুলো মিলে যদি 1 পেজ হয়, ইউ হ্যাভ 8 পেজেস। ওকে, সো দ্যাট মিনস তোমাকে 8 পেজ পড়তে হচ্ছে, তার ভিতরে ফিগার যদি 2 পেজ হয় 6 পেজ পড়তে হচ্ছে, কারণ ফিগার জিআইএস এর পেপারে ফিগার থাকবেই নরমালি। সো 6 পেজ পড়তে হচ্ছে একটা পেপার থেকে। সো ইফ ইউ রিভিউ 4 পেপারস, আমি তোমার এই এসেটা যদি তুমি 4টা পেপারের উপরে বেস করে লেখো, দেন ইউ হ্যাভ 4/6 = 24 পেজ তোমাকে আগে পড়তে হবে। পড়া মানে শুধু এবিসিডি পড়ে গেলাম ওরকম নয়, বুঝে পড়তে হবে। তারপরে তুমি যা বুঝতে পেরেছো সেটা তুমি আমাকে লেখো। ইনফ্যাক্ট ইফ ইটস 1 পেজ, আই ডু নট মাইন্ড, বাট তোমার ওই আইডিয়া যেন তোমার নিজের হয়, নিজের লেখা হয়, তুমি কতটুকু বুঝতে পেরেছো সেটা যেন রিফ্লেক্টেড হয়, যাতে করে আমি বুঝতে পারি তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল কতটুকু হয়েছে এই কোর্সে বা ওগুলো পড়ার পরে। এন্ড ফাইনালি তোমার রেফারেন্সিং যেন ঠিক মতো হয়। এখানে কি আমি দিয়েছি যে রেফারেন্সিং? স্যার আপনি কোন স্টাইল? এই যে references should be used accordingly and appropriately. Okay, so দেখতে পাচ্ছ এখানে দিয়েছি references should be used accordingly and appropriately, so এগুলো যেন ঠিক মতো হয়। রাইট, সৃষ্টি বলো। স্যার মানে রেফারেন্সটা কোন স্টাইলে চাইতেছেন, মানে এপিএ নাকি স্যার হচ্ছে হার্ভার্ড বা? সো আপ টু ইউ, তুমি যে কোনো স্টাইল ফলো করতে পারো, because I am familiar with all, so but যাই করো না কেন সলিড কাজ করবা, ওই রেফারেন্স স্টাইলটা 100% ফলো করবা। আর তোমরা যদি ইয়াতে থাকো, ওই যে ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করো ডিএমএফ এর, জাহিদ স্যার কি বলেছে দেখেছো তো, যে বাংলাদেশে তোমার জিআইএস এন্ট্রি লেভেল জবে তোমার জিআইএস আর রিমোট সেন্সিং হয়তো না জানলেও চলবে, বাট ইংলিশের স্কিলটা থাকতে হবে, মিনিটস অফ দ্য মিটিং লিখতে হবে, এটসেট্রা লিখতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখবা যে যখন তুমি রিপোর্ট গুলা লিখবা পরবর্তীতে, তখন তোমাকে এসব রেফারেন্সিং ইউজ করতে হবে। সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এটার মাধ্যমে অন্তত নিজেকে যাচাই করো যে তোমার ইংলিশের স্কিল কিরকম, বা তুমি কতটুকু এক্সপ্রেসিভ, কতটুকু নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছো, যাতে করে ফিউচার জবের ওই জিনিসগুলো, স্কিলগুলো তোমার মধ্যে ডেভেলপ হয়ে যায়। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন? স্যার 3205 এর টার্ম পেপারটা নিয়েও যদি স্যার একটু ডিটেইলসে বলে দিতেন স্যার, খুব ভালো হতো স্যার। আচ্ছা, 3205 এর টার্ম পেপার, 3205 এর টার্ম পেপারটা আসলে খুবই সহজ। হ্যাঁ সৈকত বলো। স্যার আজকে 2টার সময় স্যার ল্যাবটা কি স্যার আমরা নিজেরা করব নাকি স্যার আপনি ক্লাস নেবেন স্যার? হ্যাঁ তোমরা নিজেরা করবা, ওই যে জাস্ট লাইক লাস্ট উইক। ওকে স্যার, তাহলে স্যার একটু টার্ম পেপারটা স্যার স্টেপ, জি স্যার স্টেপ বাই স্টেপ বললে স্যার আমাদের একটু সুবিধা হতো স্যার। আচ্ছা, তো টার্ম পেপারটা খুবই সহজ কি ধরনের, তোমার এই টিউটোরিয়াল গুলো যখন কমপ্লিট করবা আজকের সেগুলো, তখন তোমরা জানতে পারবে যে একটা স্যাটেলাইট ইমেজ কিভাবে তোমার প্রসেস করতে হয়, তাই তো? অর্থাৎ তোমাদের এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট বলতে ল্যান্ডসেটের ইমেজগুলো কিভাবে প্রসেস করতে হয়, প্রসেস মানে প্রি প্রসেস করতে হয়। ওকে, সো এটা মনে হয় লাস্ট উইকে করেছো তোমরা। সো এই উইকে যেটা করবা সেটা হচ্ছে তোমরা এই প্রি প্রসেস ইমেজগুলো থেকে কিভাবে ল্যান্ড কভার ম্যাপ করতে হয় সেটা করবা। সো তার মানে তুমি পুরো প্রসেসটা তুমি জানো, এবং উদাহরণ হিসেবে এখানে ঢাকার এরিয়াটা নেওয়া হয়েছে। আমরা যেই ডেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ঢাকা। ওকে,
তো এখন কথার কথা, ফর এক্সাম্পল সৈকত, তোমার দেশের বাড়ি কোথায়? স্যার কুষ্টিয়া স্যার। কুষ্টিয়া। তো এখন কথার কথা, সৈকত হচ্ছে কুষ্টিয়া নিয়ে কাজ করবে। তারপরে ফর এক্সাম্পল এমন হতে পারে জোহার দেশের বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা, হ্যাঁ, তো জোহা হচ্ছে কুমিল্লা নিয়ে কাজ করবে। তারপরে হতে পারে মাহফুজের দেশের বাড়ি হচ্ছে সিলেট, মাহফুজ এখন সিলেট নিয়ে কাজ করবে। কথার কথা বলছি, হ্যাঁ। তো তার মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম, তোমরা টিউটোরিয়াল করে যেভাবে প্রসেস করেছো ঠিক সেইভাবে তুমি এখন তোমার দেশের বাড়ি যে রিজিয়ন, ওই রিজিয়নের ডেটাটাকে তুমি প্রসেস করবে, অর্থাৎ ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানাবে। তো ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানানোর সময় তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও, ওখানে তো ল্যান্ড কভার ক্লাস আছে, দেখবা যে 3টা ক্লাস 4টা ক্লাস, অর্থাৎ তুমি তোমার মতো করে ডেভেলপ করে দিতে পারো, মানে ডিফাইন করে দিতে পারো যে আমি 4টা ক্লাস বানাবো। ক্লাস বলতে কি, ওয়াটার বডি, ভেজিটেশন, বেয়ার ল্যান্ড, আরবান এরিয়া, আদার্স। দেখো এটা বললেই কিন্তু 5টা ক্লাস হয়ে গেল। তো এইভাবে তুমি কম বেশি করে তুমি ক্লাস তৈরি করে তোমার দেশের বাড়ির জন্য তখন তুমি ইমেজটাকে প্রসেস করবে। তো প্রসেস করার পরে তারপরে তুমি আমাকে এখন ওই রেজাল্টটা আমাকে দিবে, একটা রিপোর্ট। ধরো আমি একেবারে এটা খুলি, তারপরে তোমাদেরকে দেখাই। 3205 ওকে, এটা কিভাবে ওপেন করে? রাইট, না, 1 মিনিট, স্টুডেন্ট ভিউ। ওকে, আমি একটু করে স্ক্রিন শেয়ার দিই। ওকে, সো এই জায়গাটাতে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাকে প্রথমত একটা ল্যান্ড কভার ম্যাপ তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে। কিভাবে? তোমাকে ল্যান্ডসেট 5 এর ইমেজ ইউজ করে। ওকে, সো তোমরা যেটা করছো সেটাও সম্ভবত ল্যান্ডসেট 5 এর ইমেজ, বাট সেটা হচ্ছে ঢাকার ইমেজ, স্পেসিফিক একটা ইমেজ। তার মানে তোমাকে কাজটা করতে গেলে প্রথমে আমাদের যে আর্থ এক্সপ্লোরার আছে, ইউএসজিএস এর আর্থ এক্সপ্লোরার, সেখান থেকে বা গ্লোনাস, ওকে, সেখান থেকে তোমাকে তোমার রিজিয়নের, তোমার দেশের বাড়ি যে এলাকায়, ওই এলাকার একটা স্যাটেলাইট ইমেজ, ল্যান্ডসেট 5 এর একটা স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড করে নিতে হবে। ডাউনলোড করে নিয়ে তারপরে তুমি যে প্রি প্রসেসিং করেছো লাস্ট উইকে, ওই প্রি প্রসেসিং গুলো সেগুলোর উপরে করতে হবে। ওকে, করার পরে তারপরে তুমি যে জিনিসটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার আজকের যেগুলো করবা, যে ল্যান্ড কভার ম্যাপ কিভাবে করতে হয়, তারপরে তার অ্যাকুরেসি অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করতে হয়, সেই কাজগুলো করে তোমাকে একটা ল্যান্ড কভার ম্যাপ ডেভেলপ করতে হবে তোমার হোম ডিস্ট্রিক্টের জন্য, তোমার হোম ডিস্ট্রিক্ট যে এলাকায়, ওই এলাকার স্যাটেলাইট ইমেজের জন্য। করার পরে এখানে তোমার কাজ শেষ হওয়ার পরে এখন তুমি একটা রিপোর্ট লিখছো যে তুমি কাজগুলো কিভাবে করেছো। তো তুমি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো, এই প্রবলেমটা ফেস করেছো, ফেস করার পরে এই প্রবলেমটা ওভারকাম করার জন্য তুমি কি কি করেছো, বা এই প্রবলেমটাকে তুমি কিভাবে ওভারকাম করেছো, বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ হচ্ছে প্রোগ্রেস রিপোর্টের মতো তুমি যে যে কাজগুলো করেছো ওগুলো আমাকে তখন ডেসক্রাইব করে দিচ্ছ। করার পরে তারপরে তুমি এখন লিখছো কোন ফর্মুলা ইউজ করেছো তোমার প্রি প্রসেসিং এর জন্য, তারপরে কোন মেথড ইউজ করেছো, কোন টুল ইউজ করেছো, যদি পারো এগুলোর স্ক্রিনশট নিবা। ওকে, তারপরে হচ্ছে তোমার ডাটা অ্যাকুরেসি যে হয়েছে, ডাটা অ্যাকুরেসি অ্যাসেসমেন্টের, অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশন অ্যাকুরেসি অ্যাসেসমেন্টের তোমাকে একটা রেজাল্ট দেয়, একটা টেবল দেয়। ওকে, টেবলের ওখানে লেখা থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকুরেসি, ইউজার্স অ্যাকুরেসি, ওভারঅল অ্যাকুরেসি, কাপা কোএফিসিয়েন্ট, এগুলো দেওয়া থাকে। সো এই জিনিসটা তখন তুমি আমাকে ওই ডেটার ভিতরে দিয়ে দিলা যে আমি ক্লাসিফাই করেছি, ক্লাসিফাই করার পরে অ্যাকুরেসি অ্যাসেসমেন্টের সময় আমি এই জিনিসটা পেয়েছি। সো আমার ওভারঅল অ্যাকুরেসি হচ্ছে এত এত, সো ইট শুড বি ফাইন। ওকে, অর্থাৎ 75 এর উপরে গেলে আমরা বলি ইটস মোটামুটি ওকে। ওকে, 85 এর উপরে হচ্ছে ভালো, সরি 85 বলছি, 80 এর উপরে হচ্ছে ভালো। তো
এর পাশাপাশি তুমি একটু করে দেখে নিবা, সেটা হচ্ছে যখন ক্লাসিফাই করছো তোমরা এখানে যেটা করবা সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদম তোমরা ইউজ করবা। ওকে, তো এখন তুমি হয়তো ডিফারেন্ট একটা ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদমও ইউজ করতে পারো তোমার হোম ডিস্ট্রিক্টের জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি আমাকে বলে দিবা যে ঠিক আছে তোমার ইয়াটা কি, মানে তুমি কোন অ্যালগোরিদম তুমি ইউজ করেছো। ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এটা ইউজ না করে তুমি যদি অন্য কিছু ইউজ করে থাকো, যে কোনটা ইউজ করেছো, ধরো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ইউজ করেছো, ওখানে দেখো, ওখানে সফটওয়্যার ওপেন করলে কাজ করার সময় দেখবে ওখানে অনেকগুলো অ্যালগোরিদম আছে। সো যদি করে থাকো তাহলে কেন করেছো, কারণ তোমাকে ফিউচারে যে কোনো কাজ করতে গেলে জাস্টিফাই করতে হবে যে কেন করছো, এবং তোমার করার পেছনে লজিকও থাকতে পারে। আমার কথা হচ্ছে এক্সপ্লোর করো এগুলাকে একটু। সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন দিলে কোনো ডিফারেন্ট রেজাল্ট কোনো দিচ্ছে কিনা ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুডের চাইতে, যদি দেয় তাহলে কেন দিচ্ছে একটু গুগল করে দেখো, এটসেট্রা। সো এইভাবে দিলে তখন রিপোর্টটা আরো মোর ইন্টারেস্টিং হবে, অর্থাৎ আমি আরো মোর ইন্টারেস্টিং ফিল করব। ওকে, তো তারপরে হচ্ছে তুমি এগুলো দেওয়ার পরে তুমি রিপোর্টটা লিখলা এন্ড দ্যাটস ইট। তো আমি এখন যে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন এটসেট্রা এটসেট্রা বিভিন্ন চয়েস বললাম, সেটা হচ্ছে এই অংশটা, জাস্টিফাই চয়েসেস মেড ডিউরিং প্রি প্রসেসিং প্রসেস এন্ড পোস্ট প্রসেসিং। সো প্রি প্রসেসিং হচ্ছে তোমার যে অ্যাটমসফেরিক কারেকশন, তারপরে রেডিওমেট্রিক ক্যালিব্রেশন, রেডিওমেট্রিক কারেকশন এগুলো, জিওমেট্রিক কারেকশন এগুলো। আর প্রসেসিং হচ্ছে তুমি যখন এটাকে ক্লাসিফিকেশন করছো, সো তোমার চয়েস অফ অ্যালগোরিদম তোমার ক্লাসিফিকেশন রান করার জন্য। আর পোস্ট প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ওই যে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স তোমাকে যে রেজাল্টটা দিচ্ছে, অর্থাৎ ওই যে তোমার ওভারঅল অ্যাকুরেসি, কাপা স্ট্যাটিস্টিক্স বা কাপা কোএফিসিয়েন্ট, তারপরে হচ্ছে ইউজার্স অ্যাকুরেসি, এগুলো বিভিন্ন ভ্যালু তুমি পাচ্ছ, এই ভ্যালুগুলোর মানে কি। ওকে, সো এই ভ্যালুগুলোর মানে কি সেটা একটু করে গুগল করবা, গুগল করে বের করবা, তারপরে তুমি ওখানে জাস্টিফাই করবা যে ঠিক আছে এইগুলো আমারটার জন্য ঠিক আছে, ইউজ করা যাবে। অর্থাৎ আমি এখানে 80 পেয়েছি বা 60 পেয়েছি, সো আমি অনলাইনে খুঁজে অমুক জায়গায় পেয়েছি যে তারা 60 হলে ইউজ করতে পারছে, বা তারা বলছে যে 60 হলে হচ্ছে ইউজার অ্যাকুরেসি ইজ, সরি ওভারঅল অ্যাকুরেসি 60 হলে হচ্ছে ইটস ফাইন, বা ইউজার অ্যাকুরেসি 60% হলে হচ্ছে ইটস ফাইন, সো মাই রেজাল্ট ইজ ফাইন। ওকে, তো এসব করতে গিয়ে কোনো একটা জায়গায় তুমি যদি প্রবলেম ফেস করো, ফর এক্সাম্পল তুমি বলছো যে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন যখন রান করি তখন অ্যালগোরিদম আমাকে পুরোপুরি উল্টাপাল্টা রেজাল্ট দিচ্ছে, তুমি ওইটা আমাকে বলে দাও ওই জায়গায় সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন এরকম উল্টাপাল্টা রেজাল্ট দিচ্ছে। সো তারপরে তুমি বলতে পারো যে ঠিক আছে কেন দিচ্ছে, আমি গুগল করেছি কিন্তু আমি ঠিক মতো বুঝতে পারিনি, হাউএভার আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আমাকে এই রেজাল্টটা দিয়েছে, রাইট দ্যাট, and I'll be very happy with that. ওকে, যে আমি কেন হ্যাপি হবো, বিকজ ইউ ট্রাইড, ইউ এক্সপ্লোরড ইট, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো তার মানে তুমি যদি এখানে ফেল হও, তোমারটা যদি কোন একটা জায়গায় কাজ করছে না এরকমও যদি হয়, ইটস ফাইন। অলরাইট, আবার ইটস ফাইন মানে এই নয় যে স্যার সফটওয়্যার ওপেন করেছি, সফটওয়্যার তারপর থেকে আর কাজ করছে না, সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম আই ফেসড এন্ড দ্যাটস মাই অ্যাসাইনমেন্ট, এটা কিন্তু আবার ফাইন নয়। ওকে, সো সফটওয়্যার চালানোর পরে ডেটা অ্যানালাইসিস অথবা ইমেজ প্রসেস করতে গিয়ে কোনো একটা যদি হিকআপ তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে সেটা তুমি ওই জায়গায় মেনশন করে দিবা, ডু আমাকে লেট মি নো যে আমার স্যার আমার এরকম প্রবলেম হচ্ছে, আমি ডেটা প্রসেস করতে গিয়ে এই জায়গাটাতে স্টাক, আমি করতে পারছি না, আমাকে কন্ট্যাক্ট করো, আই উইল বি ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাপি। ওকে, অলরাইট, সো এটাই হচ্ছে আমি যা চাচ্ছি বা তোমাদেরকে যেটা করতে বলছি সেটাই হচ্ছে এইটা। সো এনিথিং এলস, এনি প্রশ্ন, এনিথিং? থ্যাংক ইউ স্যার। So that means all good. All right, so in that case thank you, আমি রেকর্ডিং অফ করে দিচ্ছি।